ફોજદારી અપીલ નંબર 52/23 પીપી શ્રી એમ એચ મહેતા, વકીલ શ્રી એસ એમ જોશી, વકીલ શ્રી એસ એમ કાજી, વકીલ શ્રી કે બી શુક્લ. ના ના 3 નંબર નો આરોપી અશ્વિનભાઈ જગાભાઈ, શાંતિભાઈ, અશ્વિનભાઈ જગાભાઈ, અશ્વિનભાઈ જગાભાઈ કોણ? અશ્વિનભાઈ પ્રતાપભાઈ, નંબર 2 નંબર શાંતિભાઈ, તમે જેના રિપ્રેઝન્ટ કરતા હતા એ ઓકે. પછી શાંતિભાઈ, શાંતિભાઈ ધીરુભાઈ, ત્રેવીસ 4 ફોજદારી અપીલ નંબર 71/23 વકીલ શ્રી એ ઝાલા, વકીલ શ્રી પીપી જાડેજા, ફોજદારી અપીલ નંબર 118/23 વકીલ શ્રી એને ચૌહાણ, મનુભાઈ બચુભાઈ, ફિક્શન હતું. કનેક્શન પેટર્ન કોપી આવી 23/4 ફોજદારી અપીલ નંબર 133/23 વકીલ શ્રી એમ બી ઓઝા, વકીલ શ્રી વાયજે પાટડિયા, ગોરધનભાઈ લક્ષ્મણભાઈ, આવે તો તારીખ ફોજદારી અપીલ નંબર 35/24 વકીલ શ્રી એસવી દેત્રોજા, એસવી દેત્રોજા, નેપાળ ગયા, નેપાળ 4-5 દિવસ પછી આવ્યો. અચ્છા નેપાળ ગયા છે. બે ચાર ફોજદારી રિવિઝન અરજી નંબર 20/24 વકીલ શ્રી વી આર દેવમુરારી, વકીલ શ્રી યુ આર દવે, કોલ પર કરવાનું સારું આવે ને તારીખ બીજી છે હજી એક આવી 22 ના ના હજી એક છે સંજયભાઈ ત્રિવેદી. 3 થઈ ગયું. આની જ છે 3. એક 20/2024 બરોબર. એ તો તમારે પહેલા દાખલ કરી લઈએ. બીજા નવી આવી છે 22-24 શું છે તમારે? બીજા એમાં તમારે કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન નથી. 22 તો કદાચ કારણ કે જે હમણાં જ એમણે રિક્વેસ્ટ કરેલી કે કાઇન્ડલી કીપ ઇટ ઓન 16 that other matters are already fixed on 16 પણ that it is served notice to the other side don't go. અને સાહેબ આ બંને જે મેટર છે એમાં સાહેબ સાયમલ્ટેનિયસલી જે 20/2024 છે એમાં નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પણ સાહેબ એક ફાઇલ કરેલી છે અને કોએક્ટિવ ફાઇલ કરેલી છે
અને એમની છે next date ઈ 27/3/2024. અને એમનો નંબર છે સાહેબ SCR special critical application What's the- 3157/2024. સ્ટે આપી દીધો. હા એટલે આ પ્રોસીડિંગ સ્ટે થઈ જી ગયા. સાહેબ. એટલે આનો કઈ મતલબ નથી ને એટલે આની આ તો સાહેબ હવે income to surplus છે બધી. ત્રીજી કઈ છે પછી આ એસબી ઓ એક ટુ થ્રી ઓ 24 ને આ બધું સાહેબ. SB સિકરવર. એ બી આ જ છે એસબી સિકરવર. હા એ કે આ આની જ છે. There is different. અચ્છા ઓકે છે. These are we will decide in future that the same check and which produces. I'll point out. Sir, અચ્છા આ તો ખાલી હમણાં ઓકે. જી જી સાહેબ. એટલે પેલા એસએસ 3 આવે એટલે જોઈએ તો પેલી બે તો એડજોન કરવાની આવશે હા, સર. કારણ કે અધર મેટર્સ એની જે અને બંનેમાં RNP ની જરૂર પડે એવું છે સાહેબ. બંનેને. મારી પાસે આરએનપી હજુ નથી આવ્યો. નથી આવ્યું છે કોલ આઉટ કરશું પછી આવશે. મંગાવવાનું છે આરએનપી. Point out કેમ કરશું? Immediately, હા. the only problem is we are facing non-billable warrant. State away rejecting the summary report and issuing process under 204, we are challenging that. So, for the final hearing as such, if your honor permits, then the RFP will be called for. Otherwise, as of now, जो interim relief માટે સાહેબ argument કરવો હોય તો તમારી એપ્લિકેશન છે કોઈ ઇન્ટરિમ રિલીફની? Sir, the prayer is there. Prayer is there. Prayer is there. ક્યાં? How much is there? Revision application 21 of 2024 की बात है. तो साहब बिल्कुल से he is totally different type of lease number नीचे ना that is arising out of the private company. Yes. And the present application this 21 of 24 is a rejection of summary report by the liquidation. So both the matters are different. So there should be no confusion. સાહેબ એ જે મારા ફ્રેન્ડ જે કરે છે ને સાહેબ કે એ ફાઇલ કરેલી નથી સાહેબ એ પણ સાહેબ 3157 એક છે સાહેબ. 3157 અને બીજી એક છે. હા પણ એ private complaint માં બંનેની છે ને. હા. I am not compressing fact. even I am not surprising આમની જે મેટર છે ને જે private complaint વાળી Particularly prayer તો એ બધી એકબીજાને પણ this is totally different. I point out. Sir. I don't have anything to do as of now. Please say 2024. I don't have anything to do here. You put this on level. I am concerned with 21 of 2024. We put this on level. I have nothing to do with the other application. That is totally different. આ છે ને એમાં તમે સેપરેટ એપ્લિકેશન હેઝ નોટ બીન મૂવ્ડ સર ફોર સર એ જે વોરંટમાં May I point out that confusion? પછી સાહેબ હું કહું No, I gone through it. I think there are two different cases. Earlier they- honorable high court justice sir સાહેબ has passed. How much? સાહેબ હું કહું સાહેબ That is in my matter only. special criminal application 14/3/2024 મુકેશભાઈ મગનભાઈ જોડુ અને બીજી હા બરોબર બીજી હવે intent execution and implication and operation of the issue order be state till the next date of hearing. we appeared in the high court. સર કન્ફ્યુઝન છે એ એટલું જ છે. આઈ વિલ જસ્ટ પોઈન્ટ આઉટ. કેટલા પ્રોસીડિંગ થઈ ગયા છે? કેટલા મતલબ થઈ ગયા છે? આ 3176 and 3157 76 of 2024 and 3157 of the 2024. Which orders under challenge before the High Court? Order which is passed under criminal case number 276 of That is the 2020. private complaint. Private company. Private company. And that is filed recently. I am here for the FIR which is filed in the year 2022. Investigation is done. The તમારી summary is filed. તમારી મેટરમાં ઓકે જેમાં private complaint There are five accused. There are five accused in his matter. 3 are before your honor and 2 are before the honorable high court where stay has been granted for our clients. Sunil bhai and Mukesh bhai. એમને સાહેબ stay મળેલું છે private complaints. And so far as my revision is concerned, that's a different. That's on the basis of B summary report which is rejected. So that picture is clear now.
There is no confusion. એમાં શું કરવાનું છે એમાં? RNP call for RNP સાહેબ ફોલો અપ કરીએ અને સાહેબ એમની સાહેબ બે એપ્લિકેશન ફાઇલ કરેલી છે. એક સાહેબ 3157 of the 2024 છે. જી. એ 27 ના છે સાહેબ. બંને બંને 27 ના છે. અને એમાં એકમાં સાહેબ એમને સ્ટે આપેલો છે. બેમાં આપેલું છે. બંનેમાં આપેલો બંને. છે. બંનેમાં જે So two different litigants, two different applications, two different orders. ટુ ડિફરન્ટ ઓર્ડર છે એટલે સાહેબ હવે એક ડિફરન્ટ ઓર્ડર કયો આવ્યો કે જે સમરીની સામે ઓર્ડર કર્યો એ No, 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 no. સાહેબ થોડું કન્ફ્યુઝ આપ મને નહીં સમરી તમે એક Once- ના, ના, ના. હાઈકોર્ટે તમને લિબર્ટી આપીને ફ્લેટ ફાઇલ કરવાની. That was before filing of the summary. Sir, we have filed- earlier- અચ્છા આમાં એક litigation ગયેલું છે. હા સાહેબ Earlier- વખત ફાઇલ કરેલી. FIR was filed. We moved the Honorable High Court for the quashing of the FIR. Meanwhile, summary was filed. We withdrew our application. અચ્છા. With a liberty to file जो आगर कहीं था तो. But meanwhile, that summary is being rejected. Against that rejection order, we are here before this Honorable Court. In this 21 of the 2024, Yes. you are challenging the impugn order passed by the learned magistrate, Rejecting. rejecting the B summary report and issuance of non-valid Please, Your Honor, warrant. please, this is And these two pertain to that private complaint. private complaint. The There are cognizance has been taken under section 204 and then warrant Then has been out issued. of 5 accused, 2 approached the Honorable High Court. One is my client, another is Mr. Khanderia's client, and we have got the stay on the proceedings. અચ્છા. That is on the private complaint. B summary has nothing to do with that. એટલે આમાં શું કરવાનું છે હવે? આમાં સાહેબ hearing માં છે. આરએનપી હિસાબ વગર હિયરિંગ સાહેબ થાય એવું નથી. આરએનપી મારા સાહેબ કોઈ એવું નથી ઇલેક્ટ પ્લાટ એવું નથી પણ સાહેબ કોઈ આરએનપી આવે તો સાહેબ જે કોર્ટે જે કોગ્નિશન્સ લીધેલા છે પ્રોપર લીધેલા છે એ વગર હું સાહેબ કેમ કહી શકું. There is no issue if RNP is called for, but meanwhile I may be protected. That is the only thing. Ultimately, protection આપો પછી final hearing માં જે થાય whether the process was right or not, whether the cognizance is being taken under section 190. Second sitting, sir. We kept in second sitting on Monday also, sir. Monday ના સાહેબ મને પ્રોબ્લેમ નથી. We may be protected સાહેબ એક મહિના પછી રાખો. સાંભળી જ નહીં. તમારી revision maintainable છે કે કેમ? That is maintainable. I'll point out. I'll satisfy. The preliminary objection I'll point out that it is maintainable. But you have not moved in a separate application to meanwhile the pending revision applications. You have. So The normally High Court, this is the procedure. In the district court, But this is not concurrent- the procedure. concurrent powers under section 397, High Court and Sessions Court both have same powers. Any વાત નથી કરતા. I am not Ji, sir. regarding the Ji sir. power of the courts. Ji sir. That is the concurrent Please your honor. jurisdiction. That's Yes. a different Yes. thing. Yes. Question here is, in the district court, when you want any stay or the imputation of the order is to be Yes. suspended Ji. pending revision application, you have to move on a separate application. The thing is here we are not seeking suspension of some convictions of sentence, your honor. May kindly have a look. Prima facie revision is against the impugned order. We are seeking कि meanwhile till the final disposal of this revision Okay, application, that- that that order you have may to not move- be executed. For that, you have to move a separate application here. Normal, the practice is, this is the, I mean, this is how I have filed as of now. I don't know, your honor is, I it is think falling you from your just honor, I try to understand. get Mr. Dev Murari is there, because Yes. his name is also there. You Because- Ask him. If your honor may kindly have a look at just my Like, prayers. move an application, so I can pass order on that application, in short. So, so that may be a short application in connection with this application that I, yes. I'll file a separate. જો તમે હાઈકોર્ટમાં કરો છો ને, Sir, High Court માં તો આજ criminal કરી રહી છે. application in special criminal application, CA in. Sir, normally sir, the special revision, CA is application, normally so sir, is no- revision, yes, I understand. Normally sir, revision application. Normally કરીએ. appeal is filed, then you have to again move a separate application by. Yes, but this application is, for suspension of the sentence. but this is revision. That is the only. Revision માં અહીંયા તો separate application આપો. કારણ કે અહીંયા તો order જે થશે, final order on exhibit 1, that is the final order on revision. Okay. For protection, meanwhile, pending this, Okay. We'll just prepare the application and આપી દઈએ છે. So એટલા પૂરતું સાહેબ ખાલી અત્યારે અમારું we'll restrict our arguments to that effect. પોલીસ કાંઈ કરે.
તમે ઓરલી ખાઈ દો સાહેબ તો પોલીસ જલ્દી ને. પોલીસ તો કોઈ નહીં નથી સાહેબ. પ્રોટેક્ટ જ કરે જ ને સાહેબ, એટલે તો અમારે આ બધામાં આવું પડે. If those are the allegations, then I have to make like full submission, સાહેબ. પછી તો બધું જ આપણે વાંચી લેવું પડે. એટલે તો કહું છું કે RNP Police- You just prepare and then. હમણાં even I am aged person લઈ જાય મને સાહેબ તો હું ક્યાં જઉં પાછું. Straight away process is issued, illegal orders are passed, Guilty. not tenable in the eyes of law. Cognizance 190 માં સાહેબ A માં લીધું છે, B માં લીધું છે. There is સાહેબ I may not say this, but the order is not prima facie observation, but it's a order, or I can call it judgment passing conviction. The process issue કરવાનો order સાહેબ conviction નો order છે. I'll point out from the papers itself. Just give that up. Please, I'll just give that up. Your Honor. Please. 181. સેશન કેસ નંબર 181 વકીલ શ્રી યુ આર દવે, વકીલ શ્રી જેયુ મહેતા, છગનભાઈ કેતાભાઈ. લાસ્ટ ટાઈમ એમને કંઈક બીમાર હતા નથી આવ્યું. દીપશંકભાઈ બચુભાઈ, સત્તારભાઈ મોહમ્મદભાઈ. એક નંબર Witness છે? કોઈ ન્યૂઝ નથી સાહેબ મને એવું છે. સુરત ગયા છે. Yes, I. સુરત ગયા છે. બહાર ગામ છે. Surat ગયા. Witness સુરત ગયા. આમાં શું છે? ક્યારે? અઠવાડિયા 15 દિવસ. સાહેબને જવાનું કહું તો 15 દિવસ. 28, 29. હા વાંધો નહીં. આવે તો. 30. સેશન કેસ નંબર 33. સેશન કેસ નંબર 41/19 વકીલ શ્રી યુ આર દવે, હરસુરભાઈ પૂનાભાઈ. મુદત રિપોર્ટ એપ્સર થાય. છ ચાર. સેશન કેસ નંબર 65/20 વકીલ શ્રી યુ આર દવે, વિશ્વરાજસિંહ ગૌતમસિંહ. હા સાહેબ. બાર બેસજો વિશ્વરાજ. અત્યારે તો હવે કઈ બોલવા. એટલે 6 તારીખ છે. એ દિવસે સાહેબ છે. સેશન કેસ નંબર 119/21 સ્પેશિયલ પીપી શ્રી યુ આર દવે, વકીલ શ્રી વી આર દેવમુરારી, વકીલ શ્રી એસ એમ જોશી, વકીલ શ્રી એચ બી જોશી, વકીલ શ્રી કે બી શુક્લ, વકીલ શ્રી જે એમ લક્કડ, રોહિતભાઈ માસાભાઈ. એક્શનમાં ચાલે તો વાંધો નથી. કારણ કે ડિસ્કવરી છે એની. હા હું પાડું છું. આ પાડું છું. તેની છે. તકરાર લખી દો. ગંભીરતા કહો. આ બધા લખી નાખો જેનું હોય. વી આર દેવમુરારી. અમારા માટે સાહેબ સામેથી કે વાંધો નથી બરાબર. ના એનું તો ક્યાં આવે છે. એના ચાર્જમાં કોઈ નથી. We are the- કેટલી વાર bank discharge થાય પૂરી વખત કોઈ મારે કાંઈ લાગે. ના ના તમારે જોશીભાઈ તમે લખી નાખો ને. 6 નંબર. તકરાર નથી હોતી. ઓળખની તકરાર નથી. હા એમાં કારણ કે એના આજે એના કોઈ સાક્ષી બોલાવ્યા નથી. કલ્પેશ એના કોઈ નથી આજ તમે બોલાવ્યા. યશપાલસિંહ નરેન્દ્રસિંહ, શક્તિસિંહ નરેન્દ્રસિંહ, નરેશભાઈ નાથાભાઈ,
હસમુખભાઈ, ધીરુભાઈ, કલ્પેશભાઈ નો રિપોર્ટ, ભાવેશભાઈ, આપનું સંજયભાઈ. ધ્યાન દોરું છું સાહેબ કે આ જે 6 નંબર આરોપી છે એ રાજકોટમાં એને લઈ ગયા છે પાસામાં. કલ્પેશભાઈ નાથાભાઈ. 21 નંબર 6 છે sir. રાજકોટ છે, એટલે પાસામાં રાજકોટ પાસામાં લઈ ગયા છે એ સાહેબ. આજે જે બીજા આરોપી છે ને એનું એટલે એક અટક પંચનામું છે ને બીજા આરોપી ખબર? રિકવરી છે, ડિસ્કવરી છે. તો સાહેબ તમે કાલ ના, રાત એવું ના, 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 તો કરો, સાહેબ- I am ready for that. ના સાહેબ તો પછી એને બોલાવીને ચલાવવામાં આવે એની હાજરીમાં સાહેબ. રિક્વેસ્ટ છે મારી. હવે આપો રિપોર્ટ તમારે જ આપવું. હા હું આપું છું, અત્યારે એક્ઝામ્શન આપ્યો પણ અરજી આપું છું. રિપોર્ટ તો આપ્યો છે. કયું પંચનામું છે? શું આજે witness આયા કોને પલટી લઈ લે બીજ accused. પર્ટિક્યુલરલી પ્રોબ્લેમ આપણે થશે. હું કહું છું, વાંચીને બધું કહું છું. લાવો તો રિપોર્ટ. ઈ ભલે ને અલગ વાર નવો મૂકી દો. He is bringing some other matter which is been there in the judicial custody or what it is waiting because of his fault. અહીંયા તો બેન ઉપર જ છે ને. અહીંયા બે પક્ષ સાહેબ એમની હાજરીમાં ફરે એટલે મારે કે એના લીધે કેમ નથી સાહેબ? એને અહીંયા બોલાવો, ના કરવું, તે સાહેબ એમની હાજરી તો જોઈશે ને સાહેબ જયારે આ બોલાવે છે એટલે સાહેબ. ડિસ્કવરી ને રિકવરી છે. એક એવું થાય કે રિપોર્ટ કરે પર્ટિક્યુલર યાદ છે એટલે એ રિપોર્ટના આધારે જ્યારે એ કસ્ટડીમાં હોય તો એને યાદ મોકલવી એવું ભારતીય હાજર. હા એ હાજર. લઈ લીધા સુધી આજે witness આવ્યો તો આનું કોઈ મારી પાસે રેકોર્ડ ઉપર નથી કે he is under હું આમને એ સજેસ્ટ કરું કે સાહેબ, just being informed, sir. આપશે એને. મને તો કઈ ઉપરથી જ્ઞાન આવતું નથી કે ભાઈ ખબર પડી જાય મને કે આ આરોપી Sir, ના સાહેબ. That is what You are not putting anything on record, making mere submission. Sir, just I have been informed by his brother. પણ તું એને વિગતવાર એની definition આ આપ. ગુનાના કામે, આ નશાના કામે યાર જેલમાં લઈ છે. જાઓ, લઈ જાઓ. આ તો ભાજપ રહી શકે નથી. આજના જે સાહેબો છે એની ઓળખની તકરાર છે. જેથી એની ગેરહાજરીમાં કે જેટલું report તું આપો. આપવું, આપવું. તમે માનવું પડશે ને તમારે તો જે હોય. On that ground you have to ask. હું સાહેબ નવેસર થયા. કે તમારે on that ground you are not been able to cross examine the witness because or you are not. જી સર. નરેશભાઈ નથી So ને? there is a question. નરેશ છે. નરેશ અને હસમુખ બંને જ છે. I think video conference થી મૂકી લઈશું. ઈના મેસેજ હતા. એ જ છે, બીજું કંઈ થાય નહીં. એને કંઈ અહીંયા લાવવાની કોઈ જરૂર નથી. ના સર. Video કોન્ફરન્સ કોન્ફરન્સ. એક મિનિટ સાહેબ, હું ફરી વખત કહું. પણ એમના accused જે છે હું છે ને સાહેબ એક વખત કહી દઉં એટલે સાહેબ ક્લિયર થઈ જાય આજનું ચાલે એમ છે કે નથી એમ. એક તો જુઓ શક્તિસિંહ, નરેન્દ્રસિંહ, ત્રણ એ યાદ જ છે. બરોબર. અને એ જ રીતે 4 નંબર જે છે એમાં ઈ બે એ બે જ છે બરોબર. એ બંને ભાઈઓ તો છે જ તે. શક્તિસિંહ ને યશપાલસિંહ બરોબર. એટલે સાહેબ 2 પંચ ચાલશે. અને પછી જે છે એ આવશે ઈ એક નરેશભાઈ નાથાભાઈ કોતર હાજર છે. હા જી. નરેશભાઈ નાથાભાઈ કોતર હાજર છે. અને હસમુખ ધીરુભાઈ 4 છે. તો સાહેબ 4 ને હાથમાં વિટનેસ બધા ચાલશે સાહેબ. પછી પેલી એપ્લિકેશન સાથે રજૂ કરી દો. પછી એક રોહિતભાઈ માસાભાઈ કોતર. એ નથી. નથી મરણમાં ગયો છે. હવે રોહિતભાઈ માસાભાઈ કોતરમાં છે ને હરદેવસિંહ નાગદેવસિંહ જાડેજા એ લગભગ 3.5-4 મહિને આવ્યા છે. એને district લઈ ફેરવી દીધેલું છે. પણ એ આજે આવેલા છે. થેન્ક યુ ભાઈ. હાજી એક થઈ ગયા. નથી આપી છે. આઈડેન્ટિફિકેશન ની તકરાર નથી. બસ અત્યારે નથી આપી. તો સાહેબ ચાલશે આજનું. બધા ચાલશે સાહેબ. સેશન કેસ નંબર 90/22. હવે શું બોલે? વકીલ શ્રી ડીજે દસાડિયા, વકીલ શ્રી બીએમ કલ્યાણ, વકીલ શ્રી અભી ભટ્ટ, નિકુંજ નસીબમાં સાહેબ અજયભાઈ, એક પ્રેમજીભાઈ. judgment નો આવ્યું મારા ભાગ્યમાં આપના 3 વર્ષ પૂરા છે એક કે judgment નો આવ્યું. હા તો સાહેબ મને કીધું કે બદલી થઈ આપની
નટુભાઈ ફોર્મલ તો સાહેબ 15 દિવસ પછીની જ રાખો સાહેબ. જી શનિવારની. 29 રાખો અત્યારે. 29 શુક્રવાર. 28 ગુરુવાર રાખો. ઠીક. કારણ કે કોઈ 30 રાખો સેટરડે. સેટરડે સાહેબ ચાલે મેં આપણે તો જી સર જૈન સાહેબ. 30/3 VC થી રજૂ કરી દીધું. 30 માર્ચ. જી સર જી જી. સેશન કેસ નંબર 133/22 વકીલ શ્રી બી કે વાઘેલા. અશરફભાઈ મોહમ્મદભાઈ. મિતેશભાઈ ફોર્મલ અશરફભાઈ મોહમ્મદભાઈ, એજાજભાઈ મોહમ્મદભાઈ, અકરમભાઈ ગફ્ફારભાઈ, અસલમભાઈ આદમભાઈ, મુસ્તફાભાઈ મોહમ્મદભાઈ, સદ્દામભાઈ મોહમ્મદભાઈ. ના સાહેબ આજ ફોર્મ હા એટલા ખાલી વેરીફાઈ કરી લો. હું ભાઈ જે બોલાવવાનું છે ને તો આપણે હા સર જે ડેટ હા હું કહી દઈશ. હા વાંધો અચ્છા હા વાંધો અચ્છા. સેશન કેસ નંબર 3/24 વકીલ શ્રી બી એમ ગોસ્વામી, શક્તિસિંહ વનરાજસિંહ, શક્તિસિંહ વનરાજસિંહ. શક્તિસિંહ કો ઉમંગભાઈ ફરિયાદ આવ્યો. એક્ઝામ્શન 4 એમ બી ઓજા વાઈજા પાટડિયા. તૈયારી કરું. બારચા શિમલા જાઓ. સેમિનારમાં વીસ પછી આપણે જે હા મને વાંધો ફરિયાદી નાના છે. ફરિયાદી લઈ લો. હા ફરી સાઉન્ડ શોર્ટ છે ને ફર્સ્ટ વકીલ શ્રી બી એમ ગોસ્વામી. નીરજ વિજયભાઈ મહેતા અત્યારે 29મું સ્ટેશનરી બુક સ્ટોલ મુની ડેરી હા બોલો એવું ખોટું બોલો તો ભગવાન પૂછે. ખોટું બોલો તો ભગવાન પહોંચે.
ભાઈ આ બનાવ આશરે કેટલા સમય પહેલા બનેલો? 6 મહિના પહેલા રથયાત્રા પહેલા. બનાવ આશરે 6 માસ પહેલા. 6 માસ પહેલા. શું બનેલું? મોબાઈલ પડી કઈ જગ્યાએ? પાછળના ભાગમાં ઈસ્કોન પાછળના વાળા કયા પાછળ? ઈસ્કોન વાળા ક્યાંથી ક્યાં? રાત્રે સાડા 11 આજુબાજુ 11:30 આજુબાજુ 11:30 ની આજુબાજુ. ક્યાંથી ક્યાં જતા હતા ભાઈ તમે? હું શોપ બંધ કરીને દુકાન બંધ કરીને હું ચોપડા દેવા જતો હતો ત્યાં, અને પછી ત્યાંથી મારે ઘરે ચોપડા દેવા માટે સરદાર પટેલ થી પછી મને મેડિકલે દવા લેવા જવાની હતી. હા, આપણે બોર તળાવનો જે પાછળનો ભાગ છે ને એ ત્યાંથી જતા હતા. ફોન આમ તો નીચે પડી ગયો હતો. ફોન આવી રીતે પડી ગયો હતો. ફોન ફોન પડી ખીચામાંથી પડી ખીચામાંથી પડી ગયો હતો. પછી મેં ફરિયાદ કરી હતી. પછી કઈ જોયું નહોતું, કઈ નહોતું, પછી ફરિયાદ લખાઈ ગઈ હતી એવું હતું. કઈ વાંચ્યું નહોતું અને સાઈન બધું થઈ ગયું હતું એવું હતું. પડી ગઈ. નથી કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ ગયું છે. Please. I'll keep my arguments limited to this. Please. And as my learned friend suggested, RNP may be called for. Yeah, naturally. તમારા જ યોગ્ય તો આપણે કોઈ નહીં માનવું જોઈએ. No, 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 no. So briefly, in the year 2022, I'm not going into the factual aspect, Your Honor. Just I'll keep my arguments limited to the aspect that why the issuance of process is bad in law. FIR was registered on 19th of July 2022. Thereafter, investigation was concluded and B summary was filed. B summary was filed on 18th of October 2022. Dates would be relevant. Yes. And thereafter, in the year 2023, that is on 7/7/2023, protest petition was filed by the complainant. And on the protest petition, which was filed in 2023, the impugned order dated 22 Feb 2024 is passed. So the impugned order is dated 22 Feb of 2024. Please, Your Honor. Now, rejecting the summary, the impugned order was passed
that is there at page number 1 of my paper book in the main revision application. Taking the cognizance from the protest petition, and I am using these words because at page number 2, Your Honor would find કે સાહેબ એમાં મુદ્દાઓ આપેલા છે જે પ્રોટેસ્ટ પિટિશન પ્રમાણે છે. પેજ નંબર 3 થી સ્ટાર્ટ થાય છે. These are the જે ગ્રાઉન્ડ છે પ્રોટેસ્ટ પિટિશન ના લીધા છે એ સાહેબ that is been summarized here. On the basis of this, the conclusion was arrived. Sahib, હું બધા ડિટેલમાં નથી વાંચતો just because it is for the limited purpose. Otherwise, I would have to read the whole thing. Kim Sahib, why this order is bad in law. So far as the legal aspect is concerned, now Your Honor, may kindly have a look at section 190. Your Honor, may kindly have a look. 190 of CRPC. Cognizance of the offence by magistrates. May I read, Your Honor? Subject to the provisions of this chapter, any magistrate of the first class and any magistrate of the second class specifically empowered in this behalf under section may take cognizance of offence A upon receiving a complaint of a fact which constitutes such offence. B upon a police report of such facts. C upon information received from any other person. This would not be the subject matter here. So either 191A or B. So in this case, upon receiving a complaint of facts which constitute such offence, and B is upon a police report of such facts. In the given case, the cognizance is taken on the basis of the protest petition, so it will fall under 191A. Your Honor, may kindly have a look. Once it is decided that the cognizance is being taken on the basis of the complaint, then the procedure laid down under section 200, 201, 202, 203, 204 has to be followed, which is followed in the complaint case. Now, Your Honor, may kindly have a look at the section 200. Examination of the complainant. I may not read the whole thing, but just the gist of it, starting lines. A magistrate taking cognizance of an offence on complaint shall examine. Residing outside the jurisdiction of the court. Yes. Court is first of all mandate to hold an Inquiry. That is not being done in this particular case. So I was coming to that, but before that, this is also relevant. Once the complaint case is, registered, 200 may kindly be seen. A magistrate taking cognizance of an offence on complaint shall examine upon the oath the complainant and the witnesses. Why I am making this submission? Because, Your Honor, there is no verification which has been done. So you cannot ride two horses. Either you take cognizance under subclause A of 190 or B. If you are taking 191A, then you have to follow this procedure where you have to examine the complainant, which has not been done in this case. Now, straight away, both the applicants are residents of Mumbai. So 202 is mandatory. There are category of judgments. Your Honor is aware of the fact that inquiries must, in this particular case, there was some hurry. 202 is not conducted, and allegations are to the effect that forgery has been committed. There has to be signs, there have to be signatures. સાહેબ એમાં બીજા કોઈ બી ત્રીજું બી ઇન્ક્વાયરી કરી શકે. that I'll come to 202. Now, Your Honor, may kindly have a look at 202. Postponement of issue of process. Any magistrate on receipt of a complaint of an offence which he is authorized to take cognizance or which has been made over to him under section 192, if he thinks fit and shall, in a case where the accused is residing at a place beyond the area in which he exercises jurisdiction, postpone the issue of process against the accused. Now, important aspect is either inquire into the case himself
or direct an investigation to be made by a police officer or by such other person as he thinks fit for the purpose of deciding whether or not there is sufficient ground for proceeding. It doesn't, it says three categories. Number one, either investigate himself. Number two, by police. And if he thinks not by himself, not by police, then he can always engage third person also, which is not, I mean, it is not given, but in a particular case where the case is, Your Honor, that forgery has been committed and it is observed by the learned magistrate that documents are false, but it is not even the say of the complainant. કે દસ્તાવેજોમાં સહી મારી નથી, that is not his say, it comes on record. But learned magistrate goes to one step further and observes that documents are false. If Your Honor permits, I can go ahead with the order and the summary report. I will try to be as brief as possible, otherwise the whole documents are in volume. Please. So in my humble submission, directly process could not have been issued. In this case, it has been issued, and straight away, without following, Sahib, he could have, the learned magistrate could have passed a summon, issued a summon or a bailable warrant. He straight away goes one step further and issues non-bailable warrant, Your Honor. Non-bailable warrant, Your Honor is aware, if I am not joined the investigation, I can be harmful for the investigation. Then one can form an opinion, say that, okay, non-bailable warrant is issued. But here one applicant is 70 years of age, who has already joined the investigation. He has cooperated with the investigation. He has recorded his statement before the IO. And another applicant is 61 years of age. It is not that we have never joined the investigation, though the reason beyond my understanding, Your Honor, that straight away non-bailable warrant is issued, process is issued, it could not have been done. So far as the legal position is very clear that section 202 is mandatory in nature, Your Honor. So in this fact, and even otherwise in future also, if something is required from us for the investigation purpose, though the stage is past, but we are willing to cooperate with the investigation even otherwise. So in this background, pending admission of criminal revision application, this execution of order dated 22/2 may be stayed. Maybe Your Honor, sir. Practically, in this case, present complainant has filed one criminal complaint in Palitana police station. Then after police has investigated and police has filed the report of summary. Then after that, on that ground, on that basis, the London magistrate has passed the warrant against these two accused. So my humble submission at this stage, according to prosecution case, there is a clear-cut case of forgery. There is a clear-cut case of misappropriation of money. They are not having any post in this trust. At the most, my friend is seeking, sir. Ultimately, in this case, and prior to this case, regarding this aspect, sir, this honorable court has passed the order of bailable warrant, converted it. So, sir, bailable warrant may be instead of non-bailable. There are two aspects. I respect that he has suggested that. Your Honor, if the warrant is converted into bailable, supposingly, then the matter will go on there. RNP. That is what my anxiousness was. Anxiety was that much. If RNP is called, then even otherwise I don't have any problem. Yes. The purpose is served. And purpose would be served if RNP is called. Yes. Now, what you want, either bailable or RNP? Bailable warrant is convert करते हो क्या?
નહીં તમે RNP તો હું ખુદ તો જ કારણ કે બલ્કી રેકોર્ડ છે એ વગર આપણે કોઈ ડિસાઈડ નહીં કરી શકીએ કોઈ બી કોર્ટ હશે પ્લીઝ તો પછી બેલેબલ વોરંટની જરૂર નથી નથી જરૂર એમ તો તો RNP બેટી ના પર Policy. it may be converted for the record itself, otherwise the police કોઈની નથી ને સાહેબ, કોઈની નથી, તમારી નહીં, મારી નહીં. Please, Your Honor. મારામાં બચી ગયા છે ડિલિવર થયાનું ગઈકાલે ડિલિવર થયાનું છે હું આપી દઉં છું ભલે ને કઈ વાત કમલભાઈ મહેતાના નામનું છે સમાવાળા નંબર 1 ના નામનું. I am submitting what I know. Whether it is civil, whether it is a criminal. કઈ વાંધો નહીં ભાઈ. It is delivered, Your Honor, yesterday. Yes, Your Honor. On 14th, it was received by the post office at Bombay. On 14th, and thereafter, Your Honor. Kamalbhai, item number 2, Your Honor. 1435. Where is item on hold as door is locked. તો કહું છું સાહેબ નથી મને confusion દૂર કરવા માટે એક રસ્તો બીજો છે સાહેબ. What the matters are getting mixed, but two different dates are given here. સંજયભાઈને કીધું કે એમાં RNP કોલ આઉટ થાય જ છે But Your Honor, warrant is hanging over us, Your Honor. સાહેબ Yes, sir. મેં તો સાહેબ એ લોકો નથી સાહેબ એ લોકો શંકેશ્વર છે સાહેબ મેં સવારના હું વાત કરીને સાહેબ આવ્યો છું. So, sir, item delivered બોલે છે 2 નંબરની item. તમે જે 15 first item was sent to service to Mr. So and so, and 14th nothing item on hold. Door lock. अधिकार अंदर 15 ગઈકાલે 15 ગઈકાલે સાંજે 4 વાગે સાઈન હોસ્પિટલ પુસ્તક ડિપાર્ટમેન્ટ. આ પહેલું છે પછી Your Honor may see Your Honor second. something item on board door lock. त्याला पोस्टमॅन आपको डिलीवर आणि टाइमिंग સાથે જુઓ લાસ્ટ એન્ફોર્સમેન્ટ ડોર લોક આઇટમ ઓન બોર્ડ તે તો તમારે સર્વ કરવું પડે ભલે સર. તો આ બેમાં ક્યારે RNP કોલ 7 અને 9 તમારા અને તમારા. હા સર. So confusion would not arise in the future also કે બે ભેગી છે કે નથી. આમાં તો હવે પછી સાહેબ રાખ્યું છે તો આપ સાહેબ સાંભળો ને એવી વિનંતી છે અમારી 29th ના. Point is very short, Your Honor. બીજી તારીખ રાખીએ સાહેબ આપણે વિપુલભાઈ અને સંજયભાઈ વાળી મેટરમાં આમાં સાહેબ કંપની વર્કિંગ હવે વર્કિંગ સેટર એની 20 તારીખ 20th of April. Please, Your Honor. It's a working Saturday. It would. Please. Please. Obliged, Your Honor. Grateful for the patient hearing. I'm highly obliged. appeal માં serial number 16 regular appeal 16 regular appeal
કમળા હે? અને એક સાહેબ દરખાસ્ત છે 3, 4 અને 5. હા, એમાં કંપની તરફથી મને સૂચના આવી. હું નીચેના કેસમાં હું જતો, એ લોકોએ પૈસા ભર્યા છે ને કેલ્ક્યુલેશન મોકલે છે, એટલે એમાં કેલ્ક્યુલેશનની ભૂલ. સોલંકી સોલંકી હા, એટલે હું એને ગણતરીમાં વાંધો છે, એટલે હું મારું કેલ્ક્યુલેશન મૂકી દઉં, પછી જોઈ લઈએ. આજે કરી દીધું અને વાંધા રજૂ કરવા, ગણતરી રજૂ કરવાનો રિપોર્ટ પણ આપ્યો. આના પૂરતી એમ આ પંચ પૂરતી. આ બંને આ બંને પણ પહેલા વીકમાં કેવું બધી ખાલી છે. હવે 30મી પછી નથી રાખી. હા, 30 આમ કરવું છે તો એક પંચોતેર લઈ લઈએ, મને તો વાંધો નથી. જી સાહેબ. વચ્ચે સાહેબ આ પરમિશન આપો છો સાહેબ, તો સાહેબ 30મી રાખ આ પરમિશન આપો તો 29 ચાલે 29. છવ્વીસ. હા સાહેબ 26 ચાલે લ્યો સાહેબ. I will be happy sir. આમના પૂરતું જ છે આજ 26 મી સાહેબ જી સાહેબ. 26 રાખે. અરે 26 સામે ઈ તો હોય તો રોજ લાવવાનું છે ને 26મી રાખીએ 26 નો. હા બે પણ complainant may not be available but his colleague will be there and he will bring the ornament. ના, I don't know. 26 નો. MSc ની દુકાન તમામ 26 તો 23/4. વકીલ શ્રી TN વસોયા. વકીલ શ્રી PJ ચાવડા. દરખાસ્ત में TN વસોયા. 248. વકીલ શ્રી VN અજવાળિયા. SV જોશી દરખાસ્ત. સમાધાનની વાતચીત કરીને પોલીસ May I leave on? 3 લાખ સુધી તમારા અરજી છે દેવા માટે તૈયાર નથી. નથી માનતા વીમો નથી. રૂબરૂ પર આવે ને છે 4 લાખ દેવામાં MSc RV નાવડિયા. વકીલ શ્રી RV નાવડિયા. છેવલો ઠક્કર. વકીલ શ્રી જયુ ઠક્કર. SV જોશી. 126 બા. SV. પેલા 15 પછી
HG Nagar. વકીલ શ્રી એચ જી નાગર 8123. આયના છે? વકીલ શ્રી એને ઝાલા. એને જ ચાલો, સાથે. પછી વકીલ શ્રી કેડી શેખ KD Sheikh. 9223. નકલ આપી દેજો. ક્યાં છે? પોલીસ સ્ટેશન ચાર આરજી નાવડિયા KR ત્રિવેદી 123. એન્જિન નંબર ચેસિસ નંબર ના આધારે હવે ક્લેમ કરેલો ત્યાર પછી વ્હીકલ આવી ગયો આટલું સાંભળાય નથી ઓર્ડર થઈ ગયો એમેન્ડમેન્ટ સુધારેલી અરજી આપી દઉં છું એટલે ઓર્ડર થઈ ગયો છે? મને ખ્યાલ નથી સાહેબ અને દસ્તાવેજી પુરાવા આજે રજૂ કરી દઉં 123 ઓબ્લિક 23. એફિડેવિટ નેક્સ્ટ ડેટે આપી દઈશ આપી થઈ ગયો સુધારો થઈ ગયો. થઈ ગયો હા, તો આપણે- સુધારેલી તમારે પેલી આપવાની હતી કદાચ. એટલે સુધારેલી આપવાની છે ઓલો સુધારો કર્યો એમ લાલ. આ ઈ એમેન્ડમેન્ટ કરી નાખો પણ આપો ને ફાઇલ Amendment થઈ ગયું. થઈ ગયું સુધારેલી વળતર અરજી રજૂ. ક્યારે આપવું? એમાં સાહેબ જે અનુકૂળ હોય આપો. 18/4. એમાં સામાવાળાએ જવાબ રજૂ કરવાનો બાકી રહી ગયો નેક્સ્ટ પાર્ટી ક્યાં થયું? આપી દીધું. 18 કેના પછી રાખો? જે સાહેબ આપને 25/4. જવાબ બે આવી ગયા. 25/4 પછી ડીપી શામાં તો મુજબ લઈએ. TN વસોયા વકીલ શ્રી ટીએન ઓસોયા જેવી ફકર 135 છે પૂરો. પૂરો રજૂ હે? પૂરો રજૂ આયા છે ના આવ્યા ને જેવી ફકરની વાત કરી કે સત્ય પણ દીધી લઈ લો 28. DN મુદ્દા માટે UJ ત્રિવેદી DA દવે. HM વ્યાસ વકીલ શ્રી એચ એમ વ્યાસ એચડી જોશી એપ્રિલમાં બાર ચાર હવે JB કેબી જાડેજા યુસી પંડ્યા SD જાની વકીલ શ્રી યુસી પંડ્યા વકીલ શ્રી એસડી જાની વકીલ શ્રી પીએમ ઝાલા લેખિત દલીલ આપવાની લેખિત આપી દીધું આપી દો છો આપી દો પછી નાખીશું ને. નવા સાહેબ જોડે આર્ગ્યુમેન્ટ કરજો આપી તો રાખો. તો સાહેબ નવા સાહેબ માં જ રાખો 2/4. 2/4 ચલો તમારામાં આવી ગયા છે ને એના 9 નંબર છે. સિરિયલ નંબર 9 વોરંટ કેન્સલ વોરંટ કેન્સલ છે સાહેબ વોરંટ કેન્સલ નું છે સાહેબ એક પછી ભલે ચુમ્માની લઈ લઈએ. ભલે આ બધી MSCP પૂરી કરી નાખશે. બધી MSCP પૂરી કરી નાખશે. તું બાકી નહીં લે. સાંભળ્યું છે અગાઉ સાહેબ સુરત હતા કે નહીં મને એમ છે ઘણા વર્ષ પહેલા એડિશનલ મારી સાથે જ હતા સુરત. સારું છે તારી જેટ તારી જેટ શું આપ ચલાવો જ છો એમની તો મને એમ છે બુકે છે